Hello, this is Gringo in the Kitchen. Today we're going to be working on an appetizer. Now this appetizer can be for any time of the year, but today we're going to be doing it for Christmas. It's Christmas 2023. Hello, darlings, e hoje nós temos aqui mais um petisco para vocês, um petisco maravilhoso que eu acredito que vocês vão adorar. E nós vamos aqui preparar para fazer e mostrar para vocês como se faz. Okay, so the ingredients we're going to be using, we're going to use potato bread. Potato bread, we don't use wheat anymore, so we went and got the potato bread and we like that. We got cheese, I chose the one that was Monterey, the Kobe and Monterey Jack. Going to be using some olive oil. Shrimp, I chose the extra large shrimp because shrimp, they shrink a little bit actually when you're cooking them. So you want the largest shrimp you can find. Veganese, rather than mayonnaise, we use veganese. And then we're going to be using some oregano, pickles. We got some garlic, mustard, some just wooden toothpicks. And then at the end, we're going to be using some brats, beef filled. We don't like pork, so we're just going to be using the bratwurst, okay? So Zenobia, explain it out in Portuguese. Ok, e aqui nós temos os ingredientes. Aqui nós vamos usar um pão de fatia de batata. Usa o pão que você gostar. E aqui nós temos o queijo. Nós temos dois tipos de queijo diferentes combinando aqui, que é o Monterey e o Jack. É uma mistura de amarelo e branco, mas você faz o que você quer. E aqui nós temos óleo de oliva. Nós temos camarão do tamanho grande, que está congelado, que a gente vai preparar. Nós temos aqui a maionese. Nós usamos a maionese veganesa, que é uma maionese que é feita de plantas e não tem soja. Aqui nós temos o orégano seco. Aqui nós temos o pickles, que vocês chamam pickles. Aqui nós temos uma mostarda de mel. E aqui nós temos os palitinhos que nós vamos precisar de usar. Aqui nós temos uma barrinha dos alhos preparada que nós usamos, mas você usa 2 dentes de alhos amassado. E aqui nós temos as salsichas que são de bife, sabe? Eu procuro não comprar nada de porco, uma coisa assim, mas você usa o que você tiver em casa ou que você gostar. All right, so it's going to take a little bit of time to prepare for this, but we're going to go ahead and get the shrimp. We're going to thaw the shrimp out, going to season it. Actually, we're going to put our seasonings on the shrimp, let it sit for a minute, and then we will be preparing the bread. I'll show you how to prepare the bread because there's something a little bit different you have to do with that. Esse petisco vai levar um pouquinho, porque é tudo feito fresquinho e tudo feito no momento só. Então a gente vai mostrar a vocês cada passo como é para fazer esses petiscos. Okay, we got the sausage here. We started cooking it. You can see that it's swelling a little bit. It breaks the skin, which is sort of normal. And we want to cook it all the way through. E aqui nós temos a salsicha. Nós estamos cozinhando ela o suficiente para preparar para esse prato. Okay, now we got the shrimp. You can see that the shrimp has been seasoned. We're going to go ahead and thoroughly cook this shrimp, and then we'll be ready to start with the other part of our process. E aqui eu temperei, lavei, limpei o camarão. Gente, uma coisa que eu recomendo, que eles dizem que esses camarões já são pré-limpos, mas geralmente eles não são. Eu recomendo, mesmo que diga que já foi tratado, você limpar bem e ter certeza que não tem nenhuma veia dentro. Então eu limpei, temperei com os temperos que nós gostamos aqui em casa. Você pode fazer a mesma coisa, temperar com os temperos que você gosta aí na sua casa. Now this is shrimp, remember, and you don't want to overcook it or it gets very, very hard and rubbery. It's like any fish, you don't want to overcook it, so we just have to keep an eye on that. Okay, so the next thing we're going to do is we're going to take the bread and we're going to stretch it. E a próxima coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que passar o rolo em cima das fatias do pão para esticar um pouco as fatias do pão. Now you're going to do it both ways. You're going to flatten it out, okay? Dos dois lados.
And you might have a different types of bread will probably react differently to the rolling. Diferente pães, as fatias talvez vai reagir diferente. E esse é um pão de batata. Okay. You can see how thin it is now? Now. So what you're going to do, you're going to take corner to corner. Vai pegar as duas pontas depois que você esticar o pão e botar um palitinho. Actually, I think I'm going to try 2 toothpicks. I just don't want this to come apart. We could do it like this because the toothpicks are going to come out later. You'll see that, okay? So we're going to make, maybe about 8 of these, okay? Let's do a couple more. Roll it out. Just take a rolling pin. I don't use the rolling pin like most people. I do it this way. I have a little bit more control. Isso aí você amassa a fatia. Você amassa da maneira que você achar que vai amassar melhor. Geralmente, pra gente, se pegar nos cabos, vai ficar muito difícil de enrolar o pão da maneira certa. It's hard to control it if you do it that way. And this way you got total control of how the pressure you want to put on it. Exato. Da maneira que ele tá fazendo aqui, é a maneira melhor, porque você tem mais controle na força que você tá botando no pão. So you just fold it up. Junta as duas pontinhas assim num triângulo e aí coloca como o palito para segurar. You can use 2, you can use 3, you can use whatever you want because they're coming out later anyway. Okay? So we're going to continue on. We'll show you what we're going to do. We have a little bit of a sauce we're going to put together and then we'll put that on them. Okay, so we got our garlic. Now we're going to add some oil. Aqui, para pincelar no pão, a gente vai misturar o óleo de oliva com o alho e também o orégano. Okay. Get enough in here. I'm going to mix it up. Okay. A little bit more oil. I'll say half at least. Use any oil you want, but I would suggest not to use vegetable oil. A sugestão é usar óleo de oliva, se você puder. E aqui vocês usam 2 dentes de alho. O meu alho eu faço já os cubinhos. Okay, let's talk about the oregano. E agora misturando mais um pouco de orégano só para cobrir os pão orégano, óleo de oliva e 2 dentes de alho machucado. Okay. So we're going to let this sit a little bit, but you can see how the bread is starting to settle a little bit. But to stop that from happening, we're going to take a little bit of parchment paper and we're going to shove it up inside here so I get a good rounded bread, okay? Yeah. So what we're going to do, you could use aluminum foil also if you want to. Just take and stick this up inside here. It's just going to help you form the bread. Might want to break it down a little bit. Just move it up inside there. So it looks like it's opening it up. Because what you're going to do is you're going to put some oil and some oregano on this. And then it's going to form. Okay, so now we got everything all set up. We're going to take this here mixture that we have here. And we're just going to paint it onto the bread. E aqui você vai pegar essa mistura do óleo de oliva com o alho e o orégano e vai pintar, vai pincelar nos pães antes de botar para assar. Sort of making like a garlic bread is what you're doing here. Tá vendo? Vai ficar muito bom, gente. É muito lindo esses canapés ou finger food, como vocês chamam de Natal. Then once we get done with this, we're going to put in the oven I'm going to go 375 for about 15 minutes. You just want it so the bread gets hard. Exato. Daqui a pouco ele vai botar para assar, ele vai botar em mais ou menos em Celsius, mais ou menos 180, pelos uns 15 minutos, mas eu recomendo você ficar de olho para não assar demais. Esse aqui é uma coisa que o pão é frágil, tem que ficar de olho no que você está assando. Okay. So I think we're ready to put it in the oven. Let's go ahead and put it in the oven and we'll come back. A gente vai botar no forno e daqui a pouco traz pronto para mostrar para vocês. Okay, so now we're making another type. So we're still rolling out the bread, but we're going to be doing something else with it. We're going to use the shrimp for this one.
E aqui nós vamos fazer o segundo tipo de petisco. E nesse aqui a gente vai usar o camarão. Okay. E aqui, So now, can you just cut it? é o mesmo processo. Você amassa o pão. E aí, esse daqui você corta as fatias na metade para fazer os canudinhos, meio canudinho. All right, so we're going to make 8 of these also. So and we're going to continue to pass a little bit of oil and oregano on these also, just to give it that taste, a little bit of garlicky taste. E esse aqui a gente fez os meio sanduíche, vai ser diferente. E aí vamos passar também um pouco do óleo de oliva, porque o pão vai ficar mais saboroso e mais macio. Just a little hint of oil with oregano is all you need. Move these ahead a little bit. And the toothpicks are there to hold it in place until they actually cook. Quando assar, eles vão ficar, aí o pão se une ao outro e vai ficar os canudinhos. Ok, então vai pro forno com o mesmo ao monte de tempo do outro. Yeah. So these will go to the oven same time as the other ones. And then we'll be showing you how to fill them here in just a minute. Isso aqui é maravilhoso para qualquer ocasião. Aniversário, um chá de revelação, para qualquer... É muito lindo, muito sofisticado esses petiscos. Okay, so now I'm going to make the filler. You're going to use your cheese, about a cup of cheese. You're going to go ahead and take your mayonnaise, mix it up. E aqui a gente vai fazer o recheio dos conezinhos. Só o queijo, a maionese e... And some people put garlic, but we already have garlic on the bread, so I'm going to leave the garlic out. Just mix it up real well. And you got your filler. Okay, we got the little breads out of the oven here. Now what we're going to do is stuff them now. And what we have is the cheese and the mayonnaise. And then we also have the sausage. So let's get started here. Now you got to be a little careful. We put them in for about 20 minutes at 380 degrees. And they're a little bit hard, so you don't want to crack them, but they should be able to handle a little bit of pressure. So what I'm going to do... Ok, esse é os canudinhos e a temperatura foi... About 185 Celsius. 180 graus Celsius, mais ou menos 20 minutos. But it depends on what type of bread you're using and where you're at. Exato, só você tem que ver que pão você está usando e também ficar de olho pela primeira vez para ter certeza que não vai ter problema. So now we're going to take it and put the sausage inside here. And I think to help me do that, I got this little spatula, which I'm going to sort of help push it through. See if this goes on through. Okay? Come on. Okay. There we go. Okay. So you can see on the end, I'm going to plug the other end with a little bit more cheese. All right. So you see that? There we go. All right. So we got 8 of these to fill up. And let's put a little bit more in there. Now you don't want to overdo it because it's very hard to get the hot dog or the sausage inside. E essa salsicha, você tem que ter cuidado, não encher muito, porque você vai ter que botar o pedaço dessa salsicha de bife dentro lá também. Só eu colocarei um pouco e aí colocarei a salsicha e se couber mais, aí você bota mais. You see how I did that one? I sort of used this tool here to sort of squish it down Você tem que ter certeza que a cabecinha da salsicha fica de fora para on each side. fazer, não, só mais em um lado, para você ver o que tem dentro. Okay. Okay, so here is the final product. We got the sausage wrapped up with a little bit of cheese inside of them with the bread. So there's just a very few items that you need to make this recipe. And, pass it on to your friends and family. It's good, good appetizers for the holidays. Okay, now you can see that these are hard. They were in the oven for a little bit. Now I'm going to stuff them with a cheese mayonnaise mixture. Okay? So you just
Make sure it starts coming out the bottom just a little bit. You don't want to really overfill it because remember you got to put, now you put a pickle inside. So you just take the pickle and you take it and push it right down in there. And then the cooked shrimp, you can put 1 or 2 in there, whatever you like. On this one, I think I'm going to put 2. And you just hook it over the edge. And there you go. All right, see that? Okay, now this, you got to remember, this is something that you want to eat pretty quickly, especially if you're using real mayonnaise. You're going to want to make sure that you eat those right away. Okay? And once again, this is how we do it. Go ahead. E aqui a gente vai fazer o preenchimento. E como a gente fez, foi com o queijo e a maionese. Você coloca o preenchimento dentro. Aí também você tem que colocar uma bandinha do pickle e o camarão, decorando do lado. So there we go. Okay. E aí você bota o camarão do ladinho. E aí você tem os seus hors-d'oeuvres, ou petiscos, ou finger food, o que você chama. All right. So we're... So, on behalf of Gringo in the Kitchen with Zenobia, we thank you for watching the videos. If you haven't subscribed, liked, or shared, please do so. Merry Christmas and a Happy New Year. E aqui, gente, tá o produto final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos e um Feliz Natal a todos vocês.